নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'তে ৱেলকাম ইম্পৰ্টেণ্ট 100 কুৱেশ্যন ফৰ BTR আজি আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লাইছোঁ ইন হুইচ কেটেগৰিজ অফ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ ইন ইণ্ডিয়া আৰ লোকেল পিপল নট এলাউড টু কালেক্ট এণ্ড ইউজ দ্য বায়োমাছ এনচাৰ হ'ব নেশ্যনেল পাৰ্ক on which river is the Tehri hydropower complex located answer hobo Bhagirathi what does venture capital mean a long term startup capital provided to new entrepreneurs venture capital mane hoi jabo eta long term startup jontu mane notun june entrepreneur hoy telokok dia hoise 4 number hoi jabo who is the first CM of Assam, Chief Minister of Assam. Answer is Gopinath Bordoloi. 5 number is other than the fundamental right, which of the parts of the Constitution of India reflects the principle and provision of the Universal Adult of Human Rights 1948 preamble directive principle of state policy or fundamental duties se kore. Tar pichot hoye jabo 6 number under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void answer is about 5th schedule 7 number the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its original jurisdiction 8 number father of green revolution MS Swaminathan etu kintu in India aru world hoy jabo normal Anders Borlaug which protocol is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances Montreal protocol ebilak mon rakhibo Atal Innovation Mission is set up under the 2019 answer Niti Aayog. Hydrogen fuel cell vehicle produce as exhaust H2O. Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Article 21. With reference to the religious practices in India, the Sthanakvasi sect belongs to etu Jainism lagot belong kore Sthanakvasi Missile Women of India Tessie Thomas Rocket Women of India Ritu Karidal There are only 2 known examples of cave painting of the Gupta period in ancient India. One of these is painting of Ajanta caves. Where is the other surviving example of Gupta paintings? Answer Bagh. 17 number is about at the national level which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Right Act 2006 Ministry of Tribal Affairs ISRO was established in 15 August 1969 at which temperature density of water is maximum 4 degrees Celsius important question hai to normal temperature of the human body approximately 37 degrees Celsius who was the earliest king of Pragjyotispur Mahiranga Danava Sukapa is said to have marched through which parts of Patkai range of hills Bangsu Pass Who among the following was known as economics and a social reformer during the Ahom reign? Mumai Tamali Borborua. Important question hai. Which of the following princes of Kamrupa kingdom married King Meghbahana of the Gondwana dynasty of Kashmir? Amrita Prabha. Which queen forced Muamuriya and several other Gosai to offer oblation to the goddess and smear sacrificial blood on their foreheads? Mathat mane কেঁচা তেজ লগাইছিলে ফুলেশ্বৰী হ'ব Dronacharya award is given
in recognition of best coaching in sports. Coach বিলাকক দিয়া হয় গ্ৰ আৰু অৰ্জুন এৱাৰ্ড এটা আছে, এইটো যোনে ভাল খেলে সিহঁতক দিয়ে. Who gave the slogan Dilli Chalo? Subhash Chandra Bose. Who take part in the election of the president? Member of the Lok Sabha, Rajya Sabha আৰু Bidhan Sabha. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন. এবাৰ এডিআৰিত আহিছিলে আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা আহিছিলে. চ' আপোনালোকে চাব, এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. কুকি gas LPG is a mixture of propane and butane. Famous temple of Lord Nataraja, who says God Bharatnatyam sculpture, is located in Chidambaram, Tamil Nadu. Which state has the highest female literacy percentage in India? Kerala. আমাৰ অসমত 66.27 নে কিমান আছিলে women literacy rate. Who among the following was instrumental in the abolition of sati in 1829? Lord Bentinck. The human cell contains 46টা chromosome. এইটো কমা দিছোঁ দেই, এইটো স্লেছ হ'ব লাগিছিলে কোনতে 46 chromosome নহ'লে 23 pair of chromosome, মানে ভাগ কৰে হ'লে 23 pair নহ'লে 46 chromosome. Which of the following parts of our diet is required for bone and teeth structure? Calcium. Calcium to বহুত important. আমি কম হয় calcium দাঁতত থাকে, এইটোৱে কৈছে. teeth আৰু যোনটো আমাৰ বোন থাকে. The first sitting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. Lord Macaulay education system was started in 1835. From which dynasty King Ashoka is related? Maurya dynasty. The first English factory in India was established at Surat. Important. Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? B.N. Rao. Which of the following is called the laughing gas? Nitrous oxide. Nitrous oxide. এইটো মনত ৰাখিব, নহ'লে কিছুমান নাইট্ৰজেন অক্সাইড বুলি কৈ দিয়ে, নাইট্ৰাছ হয়. How many minutes for each degree of longitude does the local time of any place vary from the Greenwich time? 4 minute. 4 minute difference আছে Greenwich time to local time লগত. Whole truth is contained in the Vedas. It was explained by, এইটো কোনে কৈছিল? Dayanand Saraswati. Gandhi was influenced by the philosophy of Tolstoy. What is the currency of Saudi Arabia? Riyal. Booker Prize is given in the field of, it was an important question, literature. আৰু এটা আছিল Abel Prize. Abel Prize to mathematics আছিল. মনত ৰাখিব এয়া. Who were the prominent leaders of the Dondua Droh যোনটো হৈছিলে দুন্দিয়া ৰিভলিউশ্যন তাক কোৱা হয়. এইটো কোন আছিল মেইন লিডাৰ তাৰ? হৰদত্ত আৰু বীৰদত্ত. By what name Muhammad Ismail Siddiqui is better known in Assam history? Bagh Hazarika. মনত ৰাখিব এইটো. What marked the dawn of Romanticism in Assamese literature? Junaki. Who was popularly known as Voluntarini Bai? Bhanumati Tarak Bhanutarini Bai বুলি কোৱা হয়. Who was the first woman martyr in the history of Assam freedom struggle? Maloti Mongri. মনত ৰাখিব, প্ৰথম আমাৰ যোন শ্বহীদ ওমেন শ্বহীদ যোন হৈছিলে আমাৰ মহিলা, তেওঁ হৈছে মালতী মংগ্ৰি বুলিও অপশ্যন থাকিব পাৰে. আৰু আমি 50টা কুৱেশ্যন আজি চেছ কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট আৰু 51টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম. আপোনালোকে মোৰ যোনটো ইউটিউবটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি দিব. আৰু এইটো ছেকেণ্ড নম্বৰ হেৰি হয় ভিডিঅ' হয়. প্ৰথমটোতো মই দিলোঁ, প্ৰথমটো আপোনালোকে চাব, এইটো ছেকেণ্ড নম্বৰ হয়. তাৰপিছত আৰু মই 4-5টা এনেকৈ আনি যাম. চ' আপোনালোকে চাই থাকিব এক্সামৰ লগে. 51. What was the first Bodo magazine? Bibar.
Which oceans are joined by Panama Canal? Atlantic and Pacific. The imaginary lines parallel to equators are called latitudes. Spherical form of raindrops is due to surface tension of water. The color of milk of cow is yellow due to the presence of carotene तत्व. The stories of which are depicted in Ajanta paintings. Jataka. Malaria can be cured from a drug extracted from Chinchona tree. 58. Who was the first Muslim president of the Indian National Congress? Badruddin Tayyabji. আপোনালোকে চাব কোনটো চনত আছিলে মই জানা মতে 1887 হ'ব লাগে which was the three jewels of Buddhism? Buddha, Dhamma, Sangha. Important. আৰু জেনিজমৰ আছিলে right faith, right knowledge, right conduct. মনত ৰাখিব এইটো. Who has established or estimated national income in India first? Dadabhai Naoroji. Mahalanobis model has been associated with which 5-year plan? Second 5-year plan লগত associated আৰু first 5-year plan to হৈ যাব Harold Domer. মনত ৰাখিব এইটো. Kibu Lamjau National Park, the world only floating park, is located on the Loktok Lake আছে আৰু এইটো Loktok Lake to হৈ গ'ল মণিপুৰৰ lake এটা. The state Assam share international border with Bhutan আৰু বাংলাদেশৰ লগত. 64. Who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Vice President. এইটোৱে প্ৰশ্ন এবাৰ এডিআৰিত আহি গৈছে. চ' এইটো নাহিব পাৰে এবাৰ বিডিআৰত, কিন্তু এইটো PYQ এটা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ, যোনটো আপোনালোকে চাই থ'ব পাৰে আকৌ নেক্সট হেৰিৰ কাৰণে এক্সামৰ কাৰণে. Who usurped power from the Mauryas after killing the last Mauryan ruler Brihadatta? Pushyamitra Shunga. Easternmost point of India is Kibithu. So আপোনালোকে easternmost, westernmost, তাৰপিছত northern, তাৰপিছত southern. So easternmost to Kibithu, western to হৈ যাব গুহাৰমতি, মনত ৰাখিব. north to হৈ যাব northৰ to ইন্দিৰা কল, তাৰপিছত এফালে southৰ to ইন্দিৰা পইণ্ট, মনত ৰাখিব. Who is regarded as mother of Indian Revolution? Madam Bikaji Kama. Who is known as the father of Indian Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. Which Pala king built Sri Durjaya as the capital on the bank of Brahmaputra? Ratnapala. The Tamra Lipti in ancient times was famous as seaport. Huangsang account especially mentioned two varieties of fruits as esteemed to the people of Kamarupa. What are these? Jackfruits and coconuts. The Tantric text Yogini Tatra is dedicated to worship of two goddesses. One is Kali and other one is Kamaikha. Which states share border with Nepal, Bhutan and Bangladesh? West Bengal. Mixed economy means an economy where there is coexistence of public sector along with private sector. Which organs excretes water, fat and various catabolic waste? Kidney. Thomas Cup is associated with which game sports? Badminton. Agriculture census is conducted in a gap of how many years? 5 years. The headquarters of United Nations Educational, Science and Cultural Organization UNESCO is located at Paris, France. The face, the light of Asia is applied to the Buddha. When was the first Independence Day unofficially celebrated before independence? On 26 January 1930. Rabindranath Tagore had renounced his knighthood because
of the Jallianwala Bagh tragedy. আপোনালোকে জালিয়ানৱালা বাগৰ ট্ৰেজেডি এইটো চাব হ'লে আপোনালোকে নতুন কেচৰিটো তাতে চাব পাৰে, তাৰপিছত উধম সিং চাব পাৰে, য'ত মানে জেনেৰেল ডায়াৰৰ কথা কোৱাইছে। জেনেৰেল ডায়াৰটো হৈ গৈছে তেওঁ ষ্ট্ৰক হয় নে কি হয় ঢুকাইছিল, কিন্তু উধম সিঙে যাক হত্যা কৰিছিল তেওঁ মেইন হৈ গ'ল যোন গভৰ্ণৰ আছিল। দুজন ডায়াৰ আছিল, গভৰ্ণৰজনক উধম সিঙে হত্যা কৰিছিল। আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব তাৰ বিষয়ে, ফিল্মখন চালে গম পাই যাব। দি লাক্ষাদ্বীপ আইলেণ্ড আৰ চিটুৱেটেড ইন আৰাবিয়ান চি। Which river is called the sorrow of Bengal? Damodar. Himadri is the term by which the deaths are known. Greater Himalayas. Prohibition of traffic in human beings and forced labors comes under which of the following fundamental rights? To right against exploitation होता है. Which article of the Indian Constitution provides free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right? It is Article 21A. Who wrote the book New Dimension of India Foreign Policy? Atal Bihari Vajpayee. Who has written the book name Gita Rahasya? Bal Gangadhar Tilak. The book Springing Tiger is the biography of Subhash Chandra Bose. The book India Struggle for Independence was authored by Bipan Chandra. Who was the father of Lasit Borphukan? Mumai Tamali Borborua. In 1830, who attempted to organize a confederacy of Assam tribes in order to wrest back the country from the hand of East India Company? Pioli Borphukan. Pioli Fukan আৰু পিয়লি বৰফুকন এইটো ভালদৰে চাব। পিয়লি ফুকন গমধৰ কোঁৱৰৰ লগত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, আৰু পিয়লি বৰফুকন এইটো 1830। চ' আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে, এইটো প্ৰথম ADR এক্সামত আহিছিলে, গমধৰ কোঁৱৰৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট ADR যেতিয়া হৈছিলে, ADR 1। Where are the first tea garden established in India? চাবু আৰু ডিব্ৰুগড়ত, আৰু ডিব্ৰুগড় নহয় চাবুতে হৈছিল, ডিব্ৰুগড় য'ত। ডিব্ৰুগড়তে আমাৰ হায়েষ্ট টি গাৰ্ডেন আছে, 117টা আছে, আৰু ইয়াক TCT বুলি কোৱা হয়, আৰু যোৰহাট টি কেপিটেল বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। In 1973, the capital of Assam was shifted from Shillong to Dispur. Who was the Chief Minister of Assam at that time? Sarat Chandra Sinha. Consider the following statement regarding Madhavdev is correct. Madhavdev was born in 1489 in a village named Letekupukhuri of Narayanpur region of Lakhimpur district. 2. At first he was a Sakta, but in 1522-80 he was defeated by Shankardev in debate held at Belguri's Khotra, and since then Madhavdeva became a Vaishnavite. Most of Madhavdev's Borgit reflect the childhood playful nature of Lord Krishna. So ইয়াতে অপশন বিলাক দি আছে, কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 only, 1 2 3। so ইয়াত তিনটাই কাৰেক্ট হয়, তিনটাই দি আছে না। Consider the following statement regarding Aido Hondik is correct. Aido Hondikor full নামটো কি? Aido Nilambor Hondik। এবাৰ আহিছে এডিআৰিতে। Aido Hondik was the first female artist who acted in Assamese films. She played the role of Joymati in Jyoti Prasad Agarwala's first ever Assamese film Joymati when she was only 14 years old. Social criticism and superstition forced her to remain unmarried in life. A 1 3 only, 2 3 only, 1 only, 1 2 3। so ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কোনটো বুলি কৈছে? so 1 2 আৰু 3 গোটেইকেইটাই। so এইকেইটা মই বনাইছোঁ, আপোনালোকে জানিব লাগে। ইয়াতেতো মই এক্সাম হিচাপে লোৱা নাই, আপোনালোকে জানিব লাগে। সেইটো কাৰণে মই বেছিভাগ ইয়াতে মানে কাৰেক্ট থকাবিলাকে আপোনালোকক দি দিওঁ মই। so ইয়াতে 1 2 3 কাৰেক্ট। Name the first Assamese newspaper published for only women. Uruli by Hemchandra
শৰ্মা ইন 1965 আৰু প্ৰথম নিউজ পেপাৰ যোনটো আছিলে সেইটোতো উৰুলি আৰু প্ৰথম মেগাজিন ওমেন মেগাজিন এইটো হৈ গ'ল ঘৰ জিয়তি মনত ৰাখিব নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড উইনাৰ ইন বড়ো মংগল সিং হাজোৱাৰী এইটো মনত ৰাখিব নেম দ্য নভেল অফ হোমেন বৰগোহাঁই upon which জাহানু বৰুৱা made a film and was able to win the National Film Award for Best Feature Film in 1988 হালধীয়া চৰাই বাও ধান খায় ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কথা এতিয়া মই লাষ্ট কুৱেশ্যনটোত পালোঁ আৰু এইটো আৰু মই ছেকেণ্ড যোনটো ভিডিঅ' এটা দিওঁতে দেৰি হৈছে কাৰণ মই এৰি এক্সাম ঘোষণা কৰি দিছে আমাৰ CM ছাৰে চ' তাৰ বাবে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লগা হৈছে চ' অলপ টাইম লগা হৈছে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চ' মই তেতিয়াও আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকিম মই কষ্ট কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকে পঢ়ি গৈ থাকক ভাল ৰিজাল্ট আহিব ফেইলিয়াৰটো কথা চিন্তা নকৰিব কাৰণ ফেইলিয়াৰ আহে লাইফত এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ ময়ো বহুতবাৰ ফেইল কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে পঢ়িব চ' লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল বনফুল বাই যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ইজ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিজ বুক টু ৰিচিভ সাহিত্য একাডেমি কামছ আণ্ডাৰ হুইচ কেটেগৰী পইট্ৰি 1955 চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব বনফুলটো যোনটো প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছে চ' এইটো কোনে লিখিছে আৰু কিমান চনত পাইছে আৰু কি হয়তো চ' ইয়াতে প্ৰশ্নতে বহুত উত্তৰ লুকাই থাকে চ' আপোনালোকে এইখিনিও পঢ়িব চ' 100টা কুৱেশ্যন আজি কৰিলোঁ এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' আছিলে BTR গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 আৰু VCDC ছেক্ৰেটাৰী চ' আপোনালোকে পঢ়ি যাব লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো চ' থেংক ইউ ইমানে আজিৰ বাবে